движении руки. Once again, start from there, go this way, put a straight line and a curved line and top it up with a top line. Вы можете видеть, как мы начинали сверху и потом в конце опять же завершаем горизонтальной линией, как обычно. Like many other classes where people start teaching you some basic phrases in the first class, I have started by giving you the alphabets. И так же, как на изучении других языков, изучение начинается с заучивания некоторых фраз, но мы, в свою очередь, начали с изучения начальных азов алфавита. Because unless you can read and write the Sanskrit alphabet, there is no point learning this language. It is not like a verbal language when you will communicate with someone in Sanskrit. И в отличие от других языков, этот язык не является языком общения, поэтому очень важно правильно читать и писать санскрит. The basic purpose which he said in the beginning was to try and read the Sanskrit scriptures. И основная задача изучения санскрита в том, чтобы начать читать древние манускрипты. So it does not matter what is the Sanskrit of what is my name or what is your name. It will come later. И поэтому в санскрите не настолько важно, как в других языках, на начальном этапе учить, как меня зовут там, и какие-то базовые фразы. То есть это все придет потом с более глубоким изучением. The first thing is to learn the sounds and how they are appearing in writing. И первое, что нужно выучить, это звуки и как они изображаются письменно. So, the second set of sounds are about to come to an end with the last nasal sound in this class. И вторую пятерку согласных как раз завершает назальный звук, и это все, что мы изучим на этом, во время этого занятия. Cha, cha, ja, ja. I made a mistake there. There should be no gap here. Sorry, there should be no line here. It should be with a gap. So it should be like this. Ch. And the last nasal sound in this class is called ya. Ya. And that is written as this. Ya. Once again, it is a nasal sound, and if you see, the tongue is touching in a thicker manner at the top of nya. И вы можете также отметить, что этот звук назальный, но опять же язык касается своей точки чуть-чуть толще, чем в предыдущем звуке. Okay, so let's begin. Ka, kha, ga, gha, anga. Cha, cha, ja, ja, nya. These are the two sets of 5 each when the tongue is touching the base and the top. И это два набора по 5 звуков, где язык касается основания и чуть-чуть высшей точки. Can you come back to the first slide of our Sanskrit presentation? Do you have it here? Now, I am going to show you the alphabet, how it looks like, and then I will explain to you from that alphabet. И сейчас мы покажем вам полностью алфавит и объясним на примере всего алфавита, как образуются звуки. The way it is written consists of many other letters, but I will ask you to concentrate only on what we have learned today. Здесь изображены все буквы, но, пожалуйста, сконцентрируйтесь только на тех, которые мы сегодня выучили. A, I, U, A, O, Ang, Ah. These are the 12 vowels that we have seen, and then we start the consonants. Ka, kha, ga,
anga. Cha cha, ja jha, nya. The jha is written in a different fashion here, and both of them are correct. То есть здесь последний звук написан немножко в другой форме, но оба написания правильные. The way jha I have written is this, and the way jha is written there is like the E base. Both of them are correct because they are going to be with you for a long time. This is our basic Sanskrit slides. So I am going to stick to this form rather than the form which I have learned from my childhood. И, пожалуйста, отметьте разницу в написании этих звуков, потому что то написание, которое я дал в самом начале, это то, как я его выучил с детства, но мы будем основываться на этих слайдах, и в этих слайдах этот звук записывается именно так. And I will write this once again in big font so that everyone gets this. И я сейчас еще раз для примера запишу это более крупно, чтобы все поняли. Jha is like E, and rest of it you can see. You write E and then a line here, line there, and the top line. Jha. Okay? So we go back to our okay, so I'm removing this now, and I will spend some time on this alphabet. This third section is when the tongue is touching the back of your teeth. The back of the teeth. Третья секция согласных – это та секция, в которой язык касается задней части зубов. Ta. Обратной части зубов. Ta. No, I'm sorry. This class is not where the tongue is touching the back of the teeth. That is the next one. It is touching a portion ahead of the sound ch. This is ch and this is t. T. Like tea. Whatever you have, tea, chai, tea. T. Я извиняюсь, этот звук не касается, язык в этом звуке не касается зубов, этот звук касается точки, которая чуть-чуть дальше, во время того, как мы произносили ч. То есть произнесите T английское, и вы поймете, где этот звук находится. Ta. And ta is written starting from here, like this, and on top. Ta. I can't have two screens, unfortunately, otherwise it will get complicated. Maybe I can show it here and then move it, keep moving it around. The next sound is ta, and ta is written starting from here. Ta. T, the English T, ta. And the same sound aspirated is tha. Ta. And tha is written with a circle on the line. И также у этого звука есть звук с придыханием. Он записывается вот так как изображено. Ta. And the sound which comes after ta, tha is da. Da.
sound is aspirated D, which is dh. Dh. Также у звука «д» есть звук с придыханием. Okay, so we are going to finish today's class by ending this. Oh, sorry, ending this section. Ta, tha, da, dha, rna. Rna, which is again a nasal sound, which is called hard na. Rna. Последний звук, он назальный, I он know. такой сложный немножко. It is a difficult sound, and it will take some time for you to practice it, but you must know the sound, how it sounds. It is not na, which is n, but it is rna. Same na with the, again go back to the position of the tongue where it touches with all these other ta, tha, da, tha. Ta, tha, da, tha, na. You will see the tongue is touching the same place and pronouncing the na sound and nasal sound. Ta, tha, da, tha, na. Okay. Now, it's almost 7:20. We have spent more than an hour. You want to stop now? Shall we stop for today? Is it too much? Стоит ли нам на сегодня закончить? Мы уже чуть-чуть перешли за лимит. Before I close today's session, in the next session we will go to the next of these consonants, and I will show you how these consonants change when they are added to the vowels. И на следующем нашем занятии мы изучим большее количество согласных и то, как согласные меняются, когда они пишутся вместе с гласными. Or, before we break, let's begin again pronouncing all that we have learned today. И в завершение повторим те звуки, которые мы сегодня изучили. Please pronounce everyone. Повторяйте, пожалуйста. The classes, these classes are free of charges. You do not need to pay for these classes. So I understand some people in the beginning were asking where to pay, how much to pay. Please know that these classes are completely free and you do not need to pay anything. Okay? И, насколько я понимаю, вначале некоторые люди спрашивали о стоимости занятий там, и подобные вопросы. То есть, пожалуйста, отметьте, что эти занятия абсолютно бесплатные, и вам не нужно будет никому ничего платить. Today I will say bye to all of you. Thank you for your tremendous interest in Sanskrit. I just hope that this interest doesn't go down in the coming weeks. И я хотел бы вас поблагодарить за ваше внимание, за ваш чрезвычайный интерес, который вы проявили к санскриту. Я надеюсь, что с последующим изучением языка ваш интерес не спадет. And I'll say the Svidanya today, but would like to listen to any comment from anyone as to how to make these classes more effective. Because this is the first time I am handling a class of 120 people. I am not a teacher, but I have tried my best. I like to get a feedback from you. If you tell me
how to improve to run these classes. И напоследок я хотел бы сказать, что так как я не профессиональный учитель, и для меня в новинку давать уроки классу в 120 человек, то если у кого-то есть какие-либо пожелания или, возможно, комментарии по тому, как сделать наши занятия более эффективными, я открыт к тому, чтобы услышать ваши пожелания. Пожалуйста, не стесняйтесь, у вас есть мой email, на который вы прислали подтверждение s.secretary.india@gmail.com. На этот email, пожалуйста, присылайте ваши комментарии и пожелания. No, you can tell me even now. Или даже сейчас. I will be here for next 5 minutes and I'll wait for your comments. Thank you very much. Those who would like to leave. Last one. Sorry. Pronunciation, very confused about the No. If you are confused, concentrate on the way ta is pronounced. Ta or tha, da, and keep the tongue there and pronounce na. То есть, если для кого-то тяжело произнести этот звук и понять, из чего он состоит, обратите внимание, где находится ваш язык, когда вы произносите т, д, д, т. И в том же самом положении, когда у вас язык находится, произнесите звук н. Н. Okay? This is a semicircle or oval, semi-oval, and the line, and the top it up on top. All right? Yeah. Thank you. Okay. No comments? Next, the next class, next Monday, same time. Следующее занятие в следующий понедельник в это же время, в этом же месте. Thanks a lot.